Assalamualaikum, my name is Nishra Alia Betini Ahlizi. My method number 13DP20F1122. Now I will present about a case study. Okay, for the coding, coding for one.java, kita guna import Java availability, import Java swing, import Java.sql. Okay, for public class for one SM frame, kita declare variable for component and J label title 2, and kita ada username, ada password kita gunakan. Lepas tu kita ada tag field, kita gunakan password. Kita ada button reset, button submit. Okay, untuk declare variable kita guna connect dengan database. Okay, bila connect dengan database, kita register JDBC driver using MySQL. Okay, driver manager get connection, JDBC MySQL. Kita akan letak nama database. Okay, for the button submit, kita akan ada button submit, set boundary 200, 390, 30. Button submit kita ada set background juga, dan button reset, kita guna set bound juga, and kita ada set background juga. Okay, kita ada image icon background. Okay, image icon. Lepas tu kita akan connect dengan database. Okay, variable dia akan keluar dua komponen, iaitu username dan password. Kita akan keluar input dia dekat output dia dekat database. Okay, so for database, masukkan username dan password. So masukkan username password, kita akan nampak kalau macam fail login, benda tu tak declare. Okay, so kalau dah success, full declare. So highlight and 10 That's all from me. Thank you. Hi, Assalamualaikum. My name is Nur Suhaila binti Azli and my metric number is 13DDT20F2014. Untuk coding form 2.java, kami menggunakan import java.awt star semicolon, and import java.awt.event.star semicolon, import java.sql.star semicolon, import java.util.vector semicolon, import javax.swing.star semicolon, dan import javax.swing.table.default table model semicolon. Dan in this coding, we use public class form 2 extend JFrame implement action listener untuk menggunakan action listener. Dan kami menggunakan variable for the component, iaitu JButton. Kami menjadikan nama JButton itu sebagai E dan JButton E1, iaitu JButton E equal to new JButton, which is add new inventory, and JButton E1 equal to new JButton for view inventory, and JFrame iaitu frame 1. Untuk declare variable yang digunakan bagi connection database, iaitu connection con semicolon, prepare statement PST semicolon, static table for table semicolon, and kami gunakan string iname, iaitu untuk code, name, price dan quantity. Untuk public, untuk kelas yang kedua, iaitu public form 2, kami menggunakan try and catch punya exception, iaitu try register JDBC driver using MySQL, class.forName in bracket com.mysql.jdbc.driver in double quotation untuk load the driver. And then untuk open the connection, con equal to driver manager.get connection, and JDBC equal to MySQL and localhost, di mana untuk location untuk connect kepada database, iaitu inventory_database. So for catch, iaitu exception E, label for the title, iaitu kami gunakan J label title equal to new J label, which is welcome to JTMK store system. Title.set font, kami gunakan new font, iaitu serif font dengan bold and bersaiz 14. Ini untuk set font style and size lah. And the title we set bound, iaitu 50, 80, 400 dan juga 20. Label for the title 2, which is J label title 2 equal to new J label, iaitu untuk label homepage. And title kita setkan sebagai font Casteller, font iaitu bold dan juga size dia adalah 15. Dan kita set bound dia adalah 130, 280 dan juga 20. Kemudian untuk add component to the frame, kita add title 2, add E dan add E1. So for the add coordinator for button, E.setBound dan E1.setBound. And then we add action listener for the button, which is E.add action listener this and E1.action listener this. For the set background, we set the background image icon background equal to new image background, new image icon, iaitu background.jpg, and J label for background, we use new J label background, and then we add the background. So for the set size, we set the set size is
500 and 500, and we set the visible is true, and we add window listener in bracket new window event handler. So for the code for window event handler, we use class window event handler extend window adapter and public void window closing, window event E and system exit. This is for functional untuk exit button. Code for button using action event, we use public void action perform action event AE and then object pilihan equal to AE.getSource. So if pilihan and the new form tree is set visible true, and else if pilihan is equal to E1 and the new form 4 dot set visible is true. So sekiranya user membuat pilihan sebagai button yang pertama, so dia akan memaparkan form yang ketiga, dan sekiranya user membuat pilihan yang kedua iaitu E1, form 4 akan dipaparkan. And then dia akan show table data. So for view employee data table, we use public void show table data. So for the frame 1, we use new JFrame show all inventory data and set default close operation, which is functional for exit button. And then the border layout, we set the layout new border layout. And then default table model equal to new default table model and model.set column identifier iname. So code for the table equal to new JTable and table.set model, table.set auto recess mode. And table.set file view port height is true, and JScroll panel scroll equal to new JScroll panel, and scroll.set horizontal scroll bar policy. JScroll panel horizontal space scroll bar space S space needed. Scroll.set vertical scroll bar policy, and JScroll panel vertical and space scroll bar space S and space needed. And the string, we use the string I code, string I name, string price and string quantity. And we use try and catch again, which is try pst equal to con.prepare statement, which is select star from inventory name, and the result set rs equal to pst.execute the query, integer I equal to 0, while rs.next I code equal to rs.get string code, and I name equal to rs.get string name, price equal to rs.get string price, and quantity equal to rs.get string quantity. And model.add row new object I code, I name, price and quantity, and I++. So if I less than 1, J option panel show message dialog null and no record found or error, and J option panel error message. So if I equal to 1, system.out.println I plus record found, and else system.out.println I plus record found. And then for the catch exception EX, J option panel.show message dialog, which is error, and J option panel error message. So frame 1.add scroll, frame 1.set visible is true. And then frame 1.set size 500 and 300, and public static void main string arguments, and new form 2. Di bahagian output homepage akan ada title iaitu welcome to JTMK storage system dan juga homepage. Di bahagian ini juga terdapat dua jenis button iaitu button add new inventory dan juga view inventory. Homepage ini akan dipaparkan sekiranya user berjaya login dengan username dan password yang ditetapkan di dalam database. Sekiranya username dan password tidak ada data di dalam database, user tidak boleh masuk ataupun login ke dalam sistem dan juga tidak boleh berjaya untuk ke halaman yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Airina Ilya binti Kibra Anwar, and my metric number is 13DVT20F2012. Di dalam coding form yang ketiga .java, kami menggunakan import java.awt.star semicolon untuk import abstract window toolkit package. Kemudian import java.awt.event.star semicolon untuk import class event from awt package. Kemudian import javax.sui.star semicolon untuk import SQL package, kami menggunakan import java.sql. Di dalam public class form 3 extend frame implement action listener for use action listener, kami declare variable for component, contohnya label title 2, you code, you name, price and quantity, text field, text code, text name, text price, text quantity, kemudian button save dan button reset. Kemudian kami declare variable yang digunakan bagi connection database iaitu connection con statement st, result set rs string db. Di dalam public form 3 label for title 1 kita guna title sama dengan new label store inventory, title set bound 150, 50, 220. Label for title 2 new label star, please fill in this form. Lepas tu ada title set bound 120, 80, 250 dan 20. Label and text field for name, you code, new label code, you code set bound 80, 120, 70, 20. Untuk text code, new text field, text code set bound 160, 120, 250, 20. Label and text field for ID, you name sama dengan new label name, you name set bound 80, 160, 70, 20.
and text name sama dengan new text field. Text name tname.setbound sama 160, 160, 250 dan 20. Untuk label and text area for address, kami menggunakan price sama dengan new label price. Price.setbound 80, 270 dan 20. Text price sama dengan new text field. Price.setbound 160, 200, 250 dan 20. Label and text field for phone number, kami menggunakan quantity sama dengan new label quantity. Quantity.setbound 80, 240, 70, 20. Quantity text quantity sama dengan new text field. Text quantity.setbound 160, 240, 250 dan 20. Kemudian kami ada button, iaitu button save dan button reset. Untuk add component to the frame, kami add title nombor 2, add ucode, add tcode, add uname, add tname, add price, add tprice, add quantity and add tquantity, add button save and add button reset. Untuk set size, kami menggunakan set size 500. Set layout kami menggunakan null. Set background kami menggunakan color.light.grey. Set visible kami menggunakan true. Di dalam public static void main string ada form 3, F sama dengan new form 3. Lepas tu kami add window listener to new listener event handler. Kemudian code for the button using action event, kami menggunakan public void action perform action event. Lepas tu untuk objek kami ada pilihan, iaitu if pilihan button save and try register JDBC driver using a MySQL class.for name com.mysql.jdbc.driver. Untuk open connection, kami menggunakan con sama dengan driver manager.get connection and link tersebut and ada nama file daripada database, iaitu inventory_db. Statement and sama dengan con.create statement. Lepas tu execute query, insert data using a Java code. Kita ada integer I sama dengan st, execute update, insert into inventory name, code, name, price, quantity and value, text, code, apa tu semua. Lepas tu kita ada J option pin.show message, iaitu item successful edit. Ini adalah output apabila user menekan add new inventory. Dia ada title 1 dan title 2. Lepas tu kami ada level 1 iaitu code, level 2 ialah name, and level 3 ialah price, and level 4 adalah quantity. Lepas ni text box for code, text box for name, text box for price, text box for quantity. Lepas tu ada 2 button, iaitu button save add and button receive add. Lepas tu ini adalah apabila user sudah mengisi form tersebut, dia akan keluar confirmation box, iaitu item successfully add, and tekan OK. Ini adalah page apabila user mencari store inventory, iaitu dia akan tulis nama kod, lepas tu tekan search, lepas tu akan keluar bahannya, apa yang dia beli, and keluar confirmation box, iaitu item successfully retrieve, and tekan OK. That's all from me. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. My name is Nushazani binti Saimi, and today I'm going to present to you coding for public form 4. Okay, first we got a label for the title, which is store in inventory and the set bound, and a label for the text field for insert name, which, and here is the B search, new button search, and the set bound, and then a set background for the B search, and B search that add action listener, and then label and text field for name, and ucode for the new label code, and then ucode set bounds, and then tcode for the new text fields and the set bounds, and then label and text field for the ID, and then label and text area for the address, which is a price equal to the new label, and we got a price, and then u price for the set bounds, dot set bounds for the set bounds, and then t price for the new text field for price, and then t price set bounds. And next we got a label and text field for the quantity, and then we add all the components into the frame, which is add title, add L search, T search, B search, U code, T code, U name, T name, U price, T price, U quantity, and T quantity. And then we set all the components, and then set layout, which is set layout null, and then set visible, which is true, and then the background color, we set the background for the light gray color, and then we add the window listener and event using a code, add window listener, new window event handler, and then public static void main string arguments, and then f.add window listener, new window event handler, and then code for the button using action event.
which is public void action perform. And then we register the JDBC driver using MySQL, and this is the coding for the JDBC. For register the JDBC and open the connection. And here is the coding for open the connection. And then execute query, select data using Java code. And here is the coding. And then tcode.setTags get string. And then tcode.set editable false and tname.setTags get string name, and then tprice.setTags rs.get string price, and then tquantity.setTags rs get string quantity. And here is the output for the view, page view. If user click the view inventory, and then it will show output like this.